Welcome back to Welsh in 3 months. As far as the cassettes are concerned, there's a distinct change of direction at this point. Up to now, you've heard a great deal of Welsh words and model sentences taken from the book. The aim has been to get you thoroughly used to the sound of the language, pronunciation, accent and so on, as quickly as possible. On this second tape, there's a greatly reduced input of examples and vocabulary and much more in the way of audio exercises, adaptations of the written exercises, all designed to help you become more fluent and improve your ability to respond in Welsh to the questions put to you. We'll start Lesson 4 with Section 20. Prepositions. A chyllell. Ers. Ers blwyddyn. Gyda. Gyda fi. Heblaw. Heblaw Morris. Mewn. Mewn tŷ. Tua. Tua 3. Erbyn. Erbyn 9. Amdanai. Arno fe. At. Ato chi. Gan. Geni. Heb. Hebddi hi. I mi. O dan. O dan o fe. Rhwng. Rhyngddo ni. Trwy. Trwyddyn nhw. Wrth. Wrtho fe. Ynddyn nhw. Ar bwys. Ar fy mwys i. Ar draws. Ar eu traws nhw. Ar gyfer. Ar ei gyfer e. Ar ôl. Ar yn ôl i. Mwyn. Dy fwyn di. O amgylch. O'n hamgylch ni. Wrth ochr. Wrth ei hochr hi. Ymysg. Yn ei misg nhw. Yn lle. Yn lle ni. Yn ymyl. Yn ei ymyl e. Ynghylch. Yn eich cylch chi. You should be getting used to the mutations by now, but it might help if you can hear how some of these prepositions cause a soft mutation. Page 58. Ar dan. Root word. Tân. At rhywun. Root word. Rhywun.
Gan bobl. Root word. Pobl. Heb fai. Root word. Bai. I Loegr. Root word. Lloegr. Dan orchymyn. Root word. Gorchymyn. Trwy Gymru. Root word. Cymru. Wrth law. Root word. Llaw. And over the page, how Yn. before a definite or proper noun causes the nasal mutation, which English speakers so often have difficulty with. Canberra. Yng Canberra. Paris. Harris. Toronto. Yn Toronto. Glasgow. Glasgow. Brazil. Brazil. Denmark. Denmark. Exercise 23 is one which can be adapted to oral work. You'll probably choose to do it in writing first, but there's no reason why you shouldn't attempt this audio exercise now. Look at the exercise in the book, see which word has to be mutated, and listen for the cue line. This will end abruptly, short of the missing word, which you then say aloud in the pause before we complete the sentence. 1. Mae rhywbeth ar droed. 2. Mae'r athro dan bwysau. 3. Maen nhw'n teithio trwy Gymru. 4. Mae e'n byw yn Nhregaron. 5. Mae'r plant yn mynd tua 5. 6. Dyn ni'n mynd i Loegr. 7. Dwi heb ddweud wrth Mair. 8. Dyn ni'n torri bara a chyllell. 9. Mae e'n dod gyda chwmni. 10. Mae hi'n byw yng Nghaerdydd. The recording now moves on to the dialogue at the end of lesson 4. Dyw Iwan ddim yn teimlo'n iawn, ac mae e'n mynd i weld I feddyg Dr Jones. Helo, Iwan. Shwd I chi heddiw? Dwi ddim yn teimlo'n rhy dda, Dr Jones. Beth sy'n bod te? Dwedwch y symptomau wrtha I. Dwi'n methu cysgu yn y nos, ac mae pen tost gyda fi o hyd. Mae'n ddrwg gyda fi glywed hynny. Daliwch y thermometer yn eich ceg tra cymerau eich pyls. Ydych chi'n gwybod beth sy'n bod arna I, doctor? Ydw. Dwi'n credu eich bod chi'n gweithio'n rhy galed. Gorffwys yw'r peth gorau I chi. Cerwch ar presgripsiwn yma at y chemist. Diolch yn fawr, doctor. Hwyl fawr I chi nawr. Hwyl fawr I chi, Iwan. Helo, Iwan. Shwd I chi heddiw? Dwi ddim yn teimlo'n rhy dda, Dr Jones.
Beth sy'n bod te? Dwedwch y symptomau wrtha i. Dwi'n methu cysgu yn y nos. Ac mae pen tost gyda fi o hyd. Mae'n ddrwg gyda fi glywed hynny. Daliwch y thermometr yn eich ceg tra cymera i eich pyls. Ydych chi'n gwybod beth sy'n bod arna i, doctor? Ydw. Dwi'n credu eich bod chi'n gweithio'n rhy galed. Gorffwys yw'r peth gorau i chi. Cerwch ar presgripsiwn ma at y chemist. Diolch yn fawr, doctor. Hwyl fawr i chi nawr. Hwyl fawr i chi, Iwan.